سلام علیکم به تمام بیننده های ارجمند شبکه جهانی آریانا در سراسر افغانستان، شرق میانه، آسیا، اروپا و امریکا. شاید همه شما حیران شده باشین که من خوشحال آصفی اینجا در برنامه صبح و زندگی باز من چی میکنم، چون تقریبا بیش از یک دهه من گرداننده این برنامه بودم، ولی من امروز خواستم در یکی از بخشای این برنامه هم سهم داشته باشم. قسمی که همه شما میدانین یکی از هنرمندای موفق و مطرح هندوستان که با صدا و سیمایشان همه شما مردم افغانستان آگاهی و معرفت کامل دارین و به ویژه در شرق از یک شهرت خاص برخوردار است. هم اکتور هست، هم هنرمند هست، هم شاعر هست و هم یک پیانو نواز بسیار قوی هست و در اواخر برای مردم افغانستان و برای افغان‌ها یک خدمت بسیار کلان را کرده که یک آهنگ خود را هم به پشتو و هم به دری یا فارسی خوانده که مورد توجه بسیاری از علاقمندایش در افغانستان، در پاکستان، در ایران، در تاجیکستان قرار گرفته، به ویژه در افغانستان که یا آهنگ را برای افغانها پشتو و دری خوانده و بیشتر مورد استقبال قرار گرفته. دیگه زیاد معلومات نمیتونم، شما فهمیدین که کی هست. بله، کسی نیست، هنرمند دلها یا سلطان آف میوزیک یک وقت مجله تایمز ایندیا برایش لقب داده بود، عدنان سمی و خانمشان بانو رویا فاریابی. در برنامه میخواهیم، در برنامه صبح و زندگی تلویزیون آریانا از منبع اند از طریق اسکایپ با ایدو بالاخره مهمان ما صحبت های داشته باشیم که همین لحظه آماده هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عدنان سمی و بانو رویا. و علیکم السلام. و علیکم السلام. First of all, thank you so much for accepting our invitation and being in our show, dear Adnan Sami. Before to go for the song, Pashto and Persian, recently that you have made, can you tell me more about yourself and Roya Jan? I found that you born in British, then you moved to India, but originally you are Pashtun, and that's related to Pakistan and Afghanistan's both. Can you give me more details regarding this? Yes, sure. My forefathers are basically from Afghanistan, from Herat, and I have had a lot of history from my father's side connected to Afghanistan. I was, like you said, I grew up in England. I studied there. And then after that, I was traveling all over the world as my father was an ambassador, diplomatic ambassador to 14 countries. And then I moved to India, and I've been here for more than 20 years now. And it is here where I had the good fortune of meeting Roya Jan 10 years ago. And ever since, I've been blessed with the most amazing life partner, my soul partner, and it's wonderful to be here today. I have been, because of my connection with Afghanistan, I've been always asked that when are you going to sing a song in Pashto and Dari or Farsi? And I've always been saying, yes, I will do it. But finally, I've now done it. My father always wanted me to sing in both these languages because he spoke Pashto and Dari. But unfortunately, he passed away in 2009. But I would have been, I'm missing him very much today because I would have been very happy to play it to him. Yeah. But the love that you all are giving me, I'm sure he's happy somewhere. Yeah. How you found Mr. Asad Badi in Persian, and as well Parhiz Shigiwal in Pashto, how they helped you, how you found them, I mean, to translate and have the version in Farsi and Pashto, the song? Well, to be honest, a lot of that credit, in fact, most of that credit goes to my beloved wife, Roya Jan, because she is... I think I would like her to answer this question. Okay, از رویا جان میشنویم.
اتوز آقای اسدبدی اولین دفعه عدنان جان ملاقاتشون در اوارد فانکشن آریانا شد در دیلی. اولین دفعه در اوج ملاقاتشون شد. باز اسد جان ما فامیلی میشناختم از آلمان پیش از اون، چون میفهمیدم که یک شاعر بسیار خوب هستن یا استاد بسیار موفق هستن و ادبیاتشون به حد مقبول است. از پیششون خواهش کردم تا با آهنگ عدنان جان یک شعر بنویسن و اونام با کمال میلی خواهش ما را قبول کردن و بسیار شعر مقبول نوشتن. راستی که هر خط از او شعر یک معنای بسیار مقبول داره. بله. و آقای شقیبال یک دوستم در کابل بود، ما برشان خواهش کردم که یک شاعر پشتو با ما پیدا کنن. باز اونا با ما آقای شقیبال معرفی کردن و اونا با شعر پشتوش نوشته کردن که راستی هم به حد مقبول نوشته است. بسیار ساده، یک شعر بسیار مقبول که در دل هر کس بشینه. Exactly. I mean, how do you feel now, you know, after the song released and all over the world, especially in Afghanistan, most of the people, you know, welcomed, and nowadays in all media and TV stations is being aired now, especially Ariana International TV, as we have the right from you guys that we can broadcast it legally from Ariana TV. Most of our viewers welcome the most, especially the Pashto version of this. I mean, how do you feel? Did you get some of the comments of your viewers from Afghanistan and other countries? How they say, how are the feedbacks of these Farsi and Pashto versions? You know, I am completely overwhelmed with, you know, the reactions that have come in for both versions, for the Pashto as well as the Dari Farsi version. I mean, the love that I'm getting for this. You know, I was most concerned about my accent, but you know, over here I was really helped a lot by Roya Jan, and I was helped by both the poets, Asad as well as Parhez, and Mr. Salehi, who all heard it, and you know, because I wanted to make sure that there's no accent, you know, because that's very important to me. First of all, my father would never have forgiven me if there was an accent, so I had to make sure that that was there. But the love that I've got, the way people have received it, and everybody's turning around and saying, "Listen, now you better sing even more." So the pressure has become even more now. So inshallah, I hope to be doing more stuff. I've been highly encouraged by the love. And you know, there's so many people out there who have made a lot of videos. You know, there's so many TikTok videos with people acting out the song and sending so many messages of love that, you know, I completely, you know, I love you all. You know, it's so nice. It's why? So nice. I should have done it before. Yeah. Why you did not want it to change the location? I mean, in Pashto, in Persian, and as well in Urdu, the location, the background, and the model in the song are the same. You want it, the director wanted, or it was the demand and request of Parhez Shigiwal, Asad Bade, and the director, Ravinder? Well, you know, the thing is that, you know, when you're, you know, it's a very, as you can probably see, it's a very lavish video. Yeah. They're very big, elaborate sets. I did not want to make a small video. You see, if you're making a small video, then you know, you can shoot it, you know, 3 times, 4 times. But I had a choice of deciding whether I wanted to make a small video in which I make 3 different types of videos, or make one grand video and make it for all different languages. Just like, you know, for example, you have multilingual films. When you have multilingual films which have been not dubbed, but the ones in which the dialogues have been spoken, they will shoot that film on the same location, and but they will shoot all the scenes, you know, 2 times, 3 times again on the same location, because you see, how many times can you rebuild a set? So therefore, I wanted the video to look grand. Yeah. I didn't want to compromise on the look of the video. You know, we decided to shoot all the 3 versions on the same location. We
we had to finish, one language and say, right, okay, all right, now we finished Urdu. All right, now we're going to shoot the same thing in Farsi. Yeah. Okay, we've done that. But now we're going to shoot the same thing in Pashto. So it was a longer procedure. Yeah. But the sets came out very grand, and of course, costume-wise, we kept the certain authenticity of the clothes from Afghanistan, whether it was from me or whether we needed to make an international looking video where it was acceptable for India, and also acceptable for Afghanistan, and also for all the Central Asian countries. So therefore, we had a mix of the dresses to suit everybody's. We were trying to make it acceptable for all communities. Thank you. رویا جان، یک چیزی که توجه مرا به خود جلب کرد تخلص شما هست. رویا فاریابی، آیا شما به خانواده ظهیرالدین فاریابی که یکی از شاعرها قوی چیره دست حوزه زبان ادبیات فارسی است، به او خانواده شما تعلق دارین و از کدام ولایت افغانستان اصلا هستین؟ تشکر از اینکه سوال کردین. چون از نام میتونید ببینین که از فاریاب هستم. از فامیل ظهیرالدین فاریابی نیستیم، از فامیل اولیاء فاریابی هستیم و در افغانستان پدرکلان سمت شمال به خصوص در فاریاب بسیار خدمت‌ها کردن. بله. به خصوص یکی از خدمت‌هایشان میدان آگاهی بود که در ولایت فاریاب جور کرده بودن، در میمنه. و پدرم هم جنرال عبدالغفور فاریابی از جنرالای افغانستان بود که فعلا زنده نیستن. و خودم قسمی که ببینین از سمت شمال از فاریاب هستم. بله. و چند ساله بودین که افغانستان ترک کردین؟ از افغانستان رفتین؟ از افغانستان فکر کنم 12 ساله بودم که رفته بودم. و چند سال میشه که با عدنان سمی ازدواج کردین؟ در کجا با او آشنایی پیدا کردین؟ آیا بحث ازدواج عشق بوده؟ یعنی شما خودتان خواستین و عاشق عدنان سمی شدین یا نه خانواده ها خواستن و شرایط این گونه آمد که بالاخره ازدواج بکنین و تشکیل خانواده بتین؟ بسیار قصه جالب است. فکر کنم از اول تقدیر نصیب بود. دویی که ما عاشق آواز عدنان جان از بسیار وقت بودم، از سال 93 94 آهنگاش شنیده بودم و در سال 2005 و به کنسرتشان به لندن رفته بودم که اینا کنسرتشان بسیار خوشم آمد، بسیار به حد اندازه. وقت وزنشان بسیار زیاد بود و کسی به من گفت که چون وزنشان زیاد است شاید اونا 6 ماه دیگه زنده نمانن یا 6 ماه دیگه بسیار برشان مشکل است که یعنی بسیار مریضی خراب برشان میه اگه به بی وزن بمانن. باز اونجا من از خدا دعا کردم، گفتم که خداوند بده نشان به من ما وزنش کم میکنم. باز اموجا آرزو بود و فراموش شد و 2009 ما با خاطر کار خود، چون ما یک پروژکت منیجر کمپانی آلمانی و امریکایی بودم، به هندوستان آمده بودم به دلیل کار خود و مادر جانم همشیریم هم که ما یک جای آمده بودن. باز یک دوست ما گفتن که عدنان جان فعلا ریکوردینگ دارن، اگه میخواین برین در ریکوردینگشون. و بسیار خوش شدم چون ما علاقه‌مندی سرسخت آوازشون بودم. باز وقتی در ریکوردینگ رفتیم رسید اینا قدر خوش آمد کردن و بخصوص که فامیل ما از افغانستان هستیم، اینا ساعتا که ما ششتن درباره افغانستان، درباره غذای افغانستان صحبت کردن. بازو که اصلا حرفات تمام نشد اینا به غذای شب و خانه خود خواستن. مادر جان چون اینجا بود، مادر جان مام بود. اونا موجه به خیالم مادر جانا حتما خوش کرده بودن یکی دیگره. گفتن که عدنان جانم علاقه‌مندی زیاد نشان داد و ماه نوامبر ما یکی دیگره بار اول دیدیم. ماه دسامبر ما نامزاد بودیم و ماه جنوری ما عروسی کردیم. صرف یک دخترک دارین؟ صرف یک دخترک نازنین دارم. پورم خداوند بعد از دعای بسیار زیاد بعد از 7 سال به ما تحفه داد. ماشاءالله دختر نازنین است و اسمش هم مدینه جان است. بسیار تشکر. Dear Adnan, if we request from you kindly that sing some part of تو یادای به یادم هستی بیا بیا دیگه for our viewers in all over the world, especially in Afghanistan from Ariana TV. Okay. به یادم هستی به یادم هستی به یادم هستی ای جان من به یادم هستی به یادم هستی به یادم هستی ای جان من
Bya bya ya degi, bya bya ya degi, bya degi. Thank you. How many days or how long it lasts that you pronounce well Pashto and Persian in these both songs? I mean, how many days, how long it lasts? Because I can assure you, as a Pashto native, speaker, and as a Persian native speaker that I am from Afghanistan, I can assure you that you pronounce very well. So the question is, rise in my mind, how long it lasts? Well, the thing is that, of course, I'm very familiar with both the languages because my father used to speak Pashto and he used to also speak Farsi. So I've been hearing both of these languages ever since I was born. And of course, in the house, Roya speaks both the languages, and so I'm very familiar with them. I can understand a lot of it. Like, for example, when you all were talking, I can understand pretty much what you were saying. So, but if let's say, to give you an example, if a Urdu song takes me about 40 minutes or so to record. Each version, the Pashto or the Farsi version, I think it took us how long? 2 hours. About 2 hours. 2 hours. Each 2 hours. Each of the song. The Pashto took about 2 hours, and the Farsi or the Dari version also took about 2 hours. Actually, I thought that Pashto would be more difficult for him. ما فکر کردم که فارسی شاید آسان‌تر شود و پشتو مشکل‌تر، اما باور کنید که پشتو آسان‌تر برشان بود و فارسی اکثرا مشکل، چون ما بخصوص وقت جان میگیم جان نمیگیم، جان میگیم او در حالی که الف نشته میکنیم و او یک ذره برشان مشکل بود. اما مثلا با پشتو ری پندکدار میگن، نه؟ بله ری پندکدار که است یا در پشتو 5 نوایا است ری پندک داره. بله. Okay, my question is that if you want to invite you to Afghanistan for a concert, will you accept that and to come you and Roya for a concert for Afghans here in Afghanistan? My condition is that you give me a lot of mantu, kabuli pulao, kebabs, oshak, shola. Yeah. So if I will put that in the contract. Okay. So you will eat these Afghani foods, then we will put it on a contract, then you will sign and come to Afghanistan. Yes, of course I will come. I'd love to come. Thank you, Adnan ji. He had the best orange palau at a very dear friend's house, at Ehsan John's house, Ehsan John Bayat, and since then he's not forgetting how delicious it was. Yeah. Thank you. As a last question, you know that coronavirus is now a big dangerous to all over the world, especially nowadays Afghans are also struggling with this virus. What is your message for Afghans inside Afghanistan as an actor, as a musician, as a sultan of music in India, what they have to do, and what is your clear message, how we can treat, how we can struggle with this dangerous virus? Well, first of all, I think that the most important thing that we need to do is what the world is calling social distancing. We need to go into a kind of a quarantine within our own houses. We need to stop meeting and shaking hands for the time being. We need to stay indoors. Do not go out unnecessarily unless it's very, very urgent. And do not take this lightly. A lot of people think that, this will not happen to me and it's okay. And that is my relative or that is my friend and he could not catch it, so I'm going to meet him. Or it's happening to everybody. And the most important thing is to not panic also, but be careful. Yeah. And don't take it lightly.
because it is out there. The biggest of people have been infected. Nobody has been, spared in this. So be careful and just be strong, you know. And of course, the Afghan people are the strongest people that I know in this world, because what you all have been through in life, this is nothing. So there's nothing to be scared of. But it is important to be careful, and it's important to keep yourself clean, to wash your hands constantly. A lot of people laugh at this and they say, what's the big deal? We wash our hands in any case. No, you have to do this religiously. You have to do it with a lot of commitment, and just stay indoors. And for the time being, until this pandemic passes through. Sorry, John. متاسفانه مدین از متوجه شدم مثلا کل دنیا هیچ کس در روی سرک نیسته، ولی در افغانستان هنوز هم مردم میله کردن میرن به بغبان، هنوز هم میرن ساتیریج. ما بسیار نفوذ زیاد از هرات داخل شده، از ایران داخل شده که در ایران این مرض بسیار زیاد پیش رفته. ما باید این چیزا را آسانی نگیریم. این چیز نیست که فکر کنم شدیم که در افغانستان میگه که ما بسیار مردم غیرتی هستیم، ما با این ویروس ما نمیگیری. در غیرت نیست، هر کس میگیره و در قصه غیرتتان هم نمی باشه. متاسفانه شما باید متاسفانه بسیار جدی بگین، چون در افغانستان نه دکتر زیاد داریم ما، نه شفاخانه داریم که اینا بتونن در اوج تداویشن، و نه ماشینای اکسیژن داریم که به اینا برسه، و این میتونه بسیار خراب تمام شود مردم افغانستان. لطفاً برشان بگین که این مسئله رو جدی بگیرن و ساتیری و میله بازی خود به یک طرف بانن و متوجه ازی باشن که محسنا را این مرض بسیار به زودی میکشه و این مرض بسیار خطرناک است. این مرض به آسانی نگیرن. راستی رویا جان، عدنان سمی یک آهنگ داره به نام رویا. او آهنگ برای خودت خوانده یا کدام رویای دیگه است؟ ما باید پرسان چون کنم. همون پرسان کنم. So there's a song which calls Roya. Is it for you or there's another Roya? I said I have to make sure that... Listen, don't get me into trouble. اینا میفهمین، من از خاطر که اوایل وقتی که ازدواج کردیم من هنوزم als پروژکت منیجر کار میکردم و بسیار سفر زیاد داشتم و یک دفعه عدنان جان تنها مانده بودم متاسفانه به 2 هفته. در 2 هفته اینا دقیقه آورده بودن که به من زنگ زدن گفتن یک آهنگ جور کردیم اینو باید حتما بشنویم. یا آهنگش اینو ما متوجه شدیم که آدم چقدر دقیقه آوردن. بازمون بود که دیگه کار استفاده دادم دیگه، کار دیگه من پشت کارش رفت و یا هنگ با ما جور شد. Adnan ji, you were invited to one of the Ariana International TV award show. Do you remember that? How was it? And still you remember if you invite you back to that kind of shows, how would it be? You know, I have a very beautiful memory of attending that show. And that was the first time when I also met my brother Ahsan Bayat. And I tell you, the love that I got from all the artists, and that is when I felt so loved and I felt a part of everybody. And if ever you would like me to attend, I would love to attend again. Thank you so much. Thank you. It was such a wonderful memory. Thank you. Thank you for being in our show, Adnan Sami and Roya Faryabi. If you have any message, so Ariana TV is ready to have that message. Otherwise, thank you so much and have a nice day. Bye-bye. All the best and lots of love to everybody who's watching. We love you all, and I really love each and every person in Afghanistan. Yes. Whether he's a Pashtun, Tajik, Uzbek, all of them are my Amwatan. And we love you all. Love you too. Thank you so much. خب بیننده های ارجمند، مصاحبه ما با عدنان سمی، آوازخوان، هنرمند، اکتور هندوستان بود با خانمشان با رویا فاریابی در رابطه با 2 آهنگ نوشان که به پشتو و به
دری خوانده شده. بقیه برنامه را نوبت سخن را میگذارم به همکارایم. بسیار تشکر که تا این دم با من خوشحال آصفی بودید. آهنگ را گفتیم، آهنگ پشتوی عدنان سمی را به دست نشر میسپاریم.